que yo he utilizado el dispositivo pues jugando con diferentes juegos pesados, como siempre hago. Está jugando al PUF, al Asphalt y a diferentes juegos que suelo jugar siempre, y el rendimiento ha sido más que bueno en todas estas. And when it is tagged to 16GB onboard RAM and other 16GB extended RAM, it performs like a beast. More importantly, IIIF2 Ultra performs, and it even performs better than many other so-called gaming smartphones. Персонажа побегать можно с большим комфортом, тротлинга нет, нагревов нет, я вообще нагрев не припомню, он едва теплый был. Притом вот эта вставка, она алюминиевая, рассеивает тепло опять же хорошо. Поэтому, nесмотря на то, что телефон защищенный, я даже могу сказать, что он подойдет в качестве игрового телефона. Y a ver, después de probar el Warzone, yo creo que este teléfono ya corre cualquier cosa. Y aquí lo podemos notar. Aquí se lo presté nuevamente a una persona que sí sabía jugar Genshin Impact para que lo probara. Y como pueden ver, sí va bastante bien. No hay ningún tipo de problema con el teléfono. Ni bajones excesivos de FPS, ni nada. Y después, incluso en videojuegos, a veces rinde con un uso de gama media, así que no está mal. Ele tá com alto desempenho, 60 FPS, tá? E olha como é que ele roda liso aqui, ó. Вот так, хорошо. Хорошо пошло. Хорошо, троечка зашла. Overall, F150 Air 3 is a powerhouse, performing better than expected for a rugged phone, especially one as slim as this. В целом, это телефон, с помощью которого ты можешь успокоить своего внутреннего ребенка. This is world's thinnest rugged smartphone. I'm really surprised and amazed to see that the engineers of F150, they have managed to put all the hardwares and all the features in a shrunken, petite, sleek 8.55mm housing. It's even thinner than my Samsung Galaxy S24 Ultra. Kudos to the engineers of F150.